I don't try to please the audience, first point. That is not my duty. That Shambhu, Shiva Shambhu, Shiva Shambhu, Shambhu, that's what I composed. So the song was actually ശരിക്കും ഒരു prayer. It is my prayer to, ഈ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ തീർത്തിട്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു prayer. Please come. Mammootty wants to meet you. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്ത് മലയാളം പറയാൻ ചെയ്യില്ലേ? ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഹീറോ ആയെന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. But people couldn't understand that. They wanted more of action from Sri Mohanlal's film. That's a big minus point I see with all the upcoming singers. Music has no language, right? Music doesn't have a language. But when you put it in a form of a song, it can't become universal. How can it become universal? Sir, composer ആയി വരുന്നത് തമിഴും തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ്. മലയാളത്തേക്ക് അഴകിയ രാവണൻ എങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്? ഞാൻ ഒരു തെലുഗു പടത്തിൻ്റെ കമ്പോസിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡയറക്ടർ വന്നു. അവരുടെ കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരിടത്ത് നിർത്തണം, എനിക്ക് ഒന്ന് പോയി ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് വരണം. സോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇരിക്കി കാറിൽ, ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരണം. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി നിർത്തി. പിന്നെ അവർ പോയി. അവർ ആരെ കാണാൻ പോയെന്ന് பார்த்தா മമ്മൂക്കയെ കാണാൻ പോയി. അവിടെ മമ്മൂക്ക വാസ് ഡൂയിങ്, ഹി വാസ് ഇൻ സം ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ എടുക്കുന്ന ഒരു തെലുങ്ക് പടത്തിൽ അവർ അഭിനയിക്കാനുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്തോ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പോയി. കുറച്ച് നേരം കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് പ്ലീസ് കം, മമ്മൂക്ക വാണ്ട്സ് ടു മീറ്റ് യു എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു. അപ്പോൾ മമ്മൂക്കയെ കണ്ടിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി തമിഴ് തെലുഗു പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്ത് മലയാളം പറയാൻ ചെയ്യില്ലേ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഹീറോ ആയെന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. See, I will do. But if you are the hero of the film, I will do. അവർ ചിരിച്ചു, അതോടെ വിട്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I think after 6-7 months I got a call from the blue, from Kamal office, Director Kamal's office. ഇങ്ങനെ ഒരു മലയാള പടമുണ്ട്, അത് ചെയ്യണം. കമൽ സർ ഡയറക്ടറാണ്, പിന്നെ ഹീറോ മമ്മൂക്കയാണ്. സോ അതാണ് അങ്ങനെ. ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻ സജസ്റ്റിംഗ് മീ ടു ദാറ്റ് ഫിലിം. And that was the real break. That was the break of my life. Like, so ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഓഡിയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ apprehensions, പേടി? No, I didn't have anything. ഇല്ല. അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ I don't try to please the audience, first point. That is not my duty. I can do എനിക്ക് അറിയാനുള്ളതും എനിക്ക് അറിഞ്ഞതും ഞാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതും അല്ല ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നതുമായ അതുപോലത്തെ ഇനങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലേ? ബിക്കോസ് അത് എന്നോട് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ DNA. സോ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 100 people ഇരിക്കുന്ന, if 80 people like me, then I become a super hit. You understand? That is the law of average. Right. So it is what I like should be liked by those people. It is not because they like something, I do something. അത് എന്താകുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓൾറെഡി കേട്ടുള്ള പാട്ടുകളുടെ പോലെയാകും എൻ്റെ പാട്ട്. എനിക്ക് ആ തനിമ കിട്ടില്ല, അല്ല. ഐ എം എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ. മൈ തോട്ട് പ്രോസസ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. മൈ DNA is different. My music is also different. So I wanted my music to speak different to those people and appeal to those people. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അപ്രോച്ച്. So there is no apprehension or I didn't have any reservations or anything. I wanted to be different. അതുവരെ ഉള്ള സംഗീതത്തിന് ഒപ്പം നമ്മുടെ സംഗീതം ഒരു ഡിഫറെൻ്റായ ഉണ്ടാവണം, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് അതിലുള്ള വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം. ഇറ്റ് ഈസ്, ഐ തിങ്ക് ഫോർ മലയാളീസ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കേട്ടാലും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകും. അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്തു? അതാണ് ആദ്യത്തെ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. ആ പടത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പടത്തിൽ പാട്ടുകൾ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ പാട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പാട്ടിന് ആദ്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ പാട്ട് ആ ട്യൂണിന് മൂടി ഒറ്റ ട്യൂണാണ്, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ കൈതപ്പുറം തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. പെട്ടെന്ന് വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം എഴുതുമ്പോൾ അത് ആ കവിതയോടൊപ്പം പാടി കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീൽ ரொம்ப എന്താ പറയുക, വളരെ നോസ്റ്റാൾജിക് ആയിപ്പോയി.
സോ ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക് സാർ ലിറിസിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആണ് യൂഷ്വലി കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനം ലിറിക്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് അത് കമ്പോസറിന്റെ അടുത്തെത്തും. അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂൺ ആദ്യം റെഡി ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് അത് ലിറിസിസ്റ്റ് അത് ഫിൽ ചെയ്യണം. സോ ഇല്ല, ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ട്യൂണാക്കും, ഒരു 2 വരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഐ ലാസ്റ്റ് ദം ടു റൈറ്റ് വെദർ it is fitting the situation. When see during those times there was a film, there was a meaning for a song, there was a situation for a song. വെറുതെ ഒരു പാട്ട് ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ഏതോ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സോ അതുകൊണ്ട് I always try to because I get some new idea. I don't know whether you get ശരിയായിട്ടുള്ള മലയാള വാക്കുകൾ അതിന് കിട്ടുമോ, അതുക്കുണ്ടായ വാക്കുകൾ കിട്ടണമല്ലേ. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது தேர் வாஸ் அ சாங் கிரீஷ் எழுதி, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ട്യൂൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൈ തന തന തൈ തന. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗിരീഷോട് പറഞ്ഞു, ഗിരീഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂണുണ്ട്, താ തന തന, ഇതിന് വാക്കുകൾ വരും. ഓ ഉണ്ടാക്കാം, തൈ തേന വയൽ കിടന്നിട്ട് വൈ അങ്ങനെ. സോ ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ന്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ run-of-the-mill stuff which you listen to. So these are the things which I would like to work on. And ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓ ദിൽറുബ, so using Hindustani and those influences and not doing the same thing repeated. അപ്പോൾ അതുവരെ ഉള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കിന് I wanted to sound different first. So the sounding different, I thought it will become with the voices which I play the songs with the way the tunes are formulated and the orchestration. So this is what added to that film's complete all these songs. Now you can see Pranayamala that I told when see because തിരുമേനി ഉണ്ടായപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ തമിഴിൽ തെലുങ്കിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് പാട്ട് ഉണ്ടാക്കും. You know, there's a great poet Kannadasan. He used to experiment a lot of this. They in older days songs they have one word, ten, parthen, sirithen, pakkam vara tudithen, unai malaithen, yenanan malaithen. So it is ten goes right through the song. So I told, like that, can you suggest some word in which I'll try to do a tune where every sentence finishes with that word. So he was just thinking for only 1 second and he told Mada, Pavida Mada, Pranaya Mada, E Mada, A Mada, and Ra Mada, Ella. Then I composed that Pavida Mada, I mean Pranaya Mani too. So ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ദേവദൂതൻ റീസെൻ്റ്ലി ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അതിൽ പിന്നെയും എല്ലാവരും സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടു, പിന്നെയും അതിനെ ആസ്വദിച്ചു. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി ഒരു ഹാളിലിരുന്ന് എല്ലാവരും പിന്നെയും ഒരു കോൺസേർട്ട് പോലെയായിരുന്നു. അതാണ് ഈ റിലീസസിന്റെ ഒരു മാജിക്. പിന്നെയും ഒരു കോൺസേർട്ട് എഫക്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നോ സാർ? ഞാൻ വന്നിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ആ റിലീസിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓവർവെൽമിങ് ബിക്കോസ് there was so much of hard work into that film in the initial first release ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു വിജയം നേടിയില്ല ആ പടം. ഓക്കെ, I mean it had good reviews, it had excellent music, but people couldn't understand that. They couldn't relate because the mood of the audience വേറെ ഒരു തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. They wanted more of action from Sri Mohanlal's film. Yes, exactly. So that film didn't fare well in the initial stages, but I can find over time that music has grown into the audience, and you can find all the younger generations vibing well with they understand it better. They find all the nuances in the music and അവർ ഏറ്റെടുത്തു അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സമയത്ത് റിലീസ് ആയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓവർവെൽമിങ് ആക്ച്വലി. അതാണ് അതിൽ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഇസ് എൻഡറോ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാർ കുറെ ലിറിസിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ലൈക്ക് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ പ്രോസസ്. ബട്ട് എൻഡറോ ഇസ് എ സോങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ലിറിക് ഹെവി. അതിൽ മ്യൂസിക്കിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതെങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്തു, അതിന്റെ ഒരു
എന്താ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറയാമോ? അല്ല അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണമൂർത്തിന്ന് ഒരു വ്യക്തി അവർ ഒരു ഈസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മ്യൂസീഷ്യൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു when he composes a music, I mean it is his music which is playing, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ I felt that should have the reflection of his roots at the same time to an international standard. So what is international standard is all Western music, right? Yes. That is universally accepted is Western classical music. And what are your roots is Indian, South Indian classical music. And what better way than, it just came to my mind saying that Endaru Mahanuvalu, like it is salutations to everyone. It is being very humble. So despite his geniosity and his supremacy in music and everything, trying to be humble. And salutations to all the great people around me. So that is the meaning of the lyric. Endaro Mahanuvalu, Andariki Vandanamulu. That is the meaning of the lyric. So I thought that was a very fitting way to have a musical piece. And then I orchestrated. It took some time, but trying to make it sound like that. ഒരു divine. Yeah, it has to have everything. It is not only divine. It had to have that standard, like every time you listen to it, you need to get goosebumps. So that is, you need to, I mean, you can't just relax and listen to the music. You need to get into an attentive posture because it demands, that music demands, that Kriti demands that. I think അത് സാറിന്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളിലും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് പാസീവ് ലിസണിങ് പറ്റില്ല. We get drawn into it. Yes. We get drawn into it. You sing to it, you nod to it. അത് എന്തായാലും That's God's gift. Yes. So അതേപോലെ ഇപ്പോൾ Summer in Bethlehem ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. If you can just share some memories of composing for Summer in Bethlehem. Summer in Bethlehem എനിക്കുള്ളത് ഒരേ ഓർമ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ പാട്ടുകളൊക്കെ തീർത്തു അവരുടെ കൊടുത്തയച്ചു. ബിക്കോസ് they had one schedule planned in somewhere in one particular place where all the artists വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ എല്ലാ പാട്ടുകളും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ പാട്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്. So I was in some other work, I was working something else, and then suddenly out of the blue, CBG called and he told, Vijayji, when the whole film we have finished, now there is one song pending. That is the climax song. So that climax song where all the artists are coming, all the female artists are coming, and that song I had already composed, we had recorded that. So he told, now when we see the film as a whole, for the flow, we feel it needs to have some more energy. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുള്ള പാട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ it can be like even more fast paced, or I'm not able to say. We need more energy and more oomph into the song. So adana avaru paranjathu. Pinne na paranju, okay, we'll do another song, I'll do it. But he told when you can get it done. I told I can get it done next week. He told adu pattilla, engalukku ivide shooting ellarum undu, I want a song tomorrow. I told adengana pattu. And then I had to reschedule all my whatever commitments I had to push them aside. I told, okay, you send Girish, we'll work on a song, we'll send it. He told, I need a song. Within a day, I need a song. So Girish came in the morning, by train he came. So by 7 o'clock he was in my studio. Even I was there by 7 o'clock. And without knowing our party എന്താണ്, അത് എങ്ങനെ വരും എന്താണ് ഒന്നും അറിയാതെ I had my basic orchestra is there, so I informed them already. അവരൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. 9 o'clock തൊട്ട് അവരെല്ലാം ഒക്കെ വന്ന് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. അവർ നേരത്തെ റെഡിയായിരുന്നു, പക്ഷേ എങ്കിൽ ട്യൂണ് റെഡി ആയിട്ടില്ല. we were just composing different varieties. So suddenly I had an idea. I told Girish, we will do one thing. ഈ വാക്ക് നന്നായിട്ട് വരും, ശിവശംഭോ. അപ്പോൾ ശിവശംഭോ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ശംഭോ ശിവശംഭോ. Because I believe, I always strongly believe, like this Shambho word, Shivashambho, whenever you pray for Shiva,
you always Aishwarya Karagan. Adu nannayittu varumna adu ende or it was my conviction. So I told we'll try a song like that. He told okay. So first I composed that Shambhu Shiva Shambhu Shiva Shambhu Shambhu. That's what I composed. And then I came to the Tanana Tananina. And then he wrote Confusion Theerkaname. And then everything started falling in place. So we finished. Then MG we called him to sing. He's already come. By 11 o'clock flight at 12 o'clock he has come, he's landed. Our song is not ready. So we had everything got ready. We made him sing. We mixed everything, all instruments, chorus. Okay, ellam cheyidittu. By 7 o'clock something we finished the song. And I gave the tape for, I don't know, some train it went. Then next day they shot it. So the song was actually Sherikim a prayer. It's not a... It is my prayer to... Ee confusion okke theethittu enna rakshikaname enna angane oru prayer aanu. അതേപോലെ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ. പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ. അതിൽ സുജാത ചേച്ചിയുടെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ എവ്രിവൺ will agree that it's one of her most iconic songs. And I've heard that it's her first solo. Varamaniladiya. So her first solo was Pranayamani. Pranayamani, okay. But that's also with you. Yeah, that is my... with you. So can you tell me a little about this song? Like how was... அது எழுதிட்டு அது எந்த it was a written poetry. So I tuned for that and we got it done. So I don't remember much. But situation okay manasilundu. She's singing on stage. The whole college is there, the atmosphere is there. Then there is all remembrances. There's so much of love in that and so many things are happening in that song. So appo ee Sujata ചേച്ചി അത്രയും നാളും ഡുവറ്റ്സ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ you being the first person to give her like a solo song, adu engane undairunnu? Like how, what made you feel like no, she needs her independent oru... Why, that voice was good, that deserved an independent song, and I gave it an independent song. Why you didn't like it? No, we loved it. We are grateful that you gave her that chance. So no, I always try to break this conviction. I don't have any like norms like this has to be done. Who is there to decide? Yeah. Okay. This is why I think you have oru pudiya singers ne konduran. See, even in the first film la thanne njan angane cheyidilla. Iva Pranayamani Thooral padumbodhu everyone thought someone else was going to sing the song. I told no, she has to sing the song. They went. And Dilruba padumbodhu first time I bought Hariharan to sing the song. You understand? Yes. So everything was happening. And when Satyam Shivam Sundaram happened, I got Shankar Mahadevan to sing the song. Yes. Appa idupole njan I think I introduced some 36-37 singers. So adepole I think Vineet Srinivasan's song first time. Yes, Vineet Srinivasan. Then what is that girl? She's very active on Rimi Tom. Yes. Our Rimi Tom in the അതുപോലെ വിജയ് യേശുദാസ് എൻ്റെ ഓണം ആൽബത്തിൽ പാടിയത് ആദ്യം പാടി പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിംസൊക്കെ പാട വെച്ചു. സോ there are so many people who have sung their first songs to me and all their first songs have been super hits. Yes. Incidentally. Yes. I think there's a common factor there. Incident alla. Adepole there is this song in Diamond Necklace. Adilum relatively new singers, I don't know. Nivas sang that Nila Malare. Nila Malare, and also Tamil Malayalam Tottu. Najib and Abhirami. Yes. They were all like atrem established singers alla. So adinte like when you work with new singers, avarde oru attitude lo allengi oru approach in singing endile difference undo? Like no, see, I look at the timbre of the voice, whether that suits my song. The singers don't determine my song determines the singer. Yes. So even when I was doing my enodiya moonavathu nalavathu padam cheyyumbol okay, ipo prayam nammil moham nalgi varumbol enakku thoniyadu ee paattu paadendadu Jayachandranana Jayanchetnana paadendaduna appo it is like that.
Because that time he was not at all there in the scene. Like he was, I think he was in a sabbatical or something. There was a long gap for him. But you brought him. Yeah. I mean, I was in love with his voice. I mean, it's a beautiful voice he's got. Such a romantic voice he's got. You have to use him like to that sort of songs. You can't give him like heavy sort of songs, and he doesn't, definitely is not going to sound nice in that. Because that voice has the timbre of tenderness. You have to use it. Maran into Mendino, when I gave him that. There are a couple of songs which I can mention of Jayaratan, which I had given. It is very choosy, where he is the best person to sing that song. So, ingane conflicts undayittundo? I was always clear in my mind, this person has to sing this song. When I'm in search of a new voice, I'm in search of a new voice. I don't want. Ipo Najim adupole vannadu, ee Abhirami ennu parayunna pennu vandadum, idokke adupole nadannathu thaneyanu. We want a new voice, search for a new voice. And I find my song in this voice, okay, it will sound. The song demands. Neela Thamara, adilum Anuraga Vilujanai, new singers. Shreya was, I think, Shreya Ghoshal had just sung a few songs in Malayalam. Any memories of that, of recording with them? It's all regular recording. Just regular recording, yeah. But അതായത് മലയാളം അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ആള് വന്ന് പാടുമ്പോൾ no, she's very intelligent. She picks up very well the language, and we had people there to correct it also. So, okay, no problem. That is when see, musically she's good. Everyone knows that. But when Malayalis are very particular about their lyrics and the way it is pronounced, and but even from the first attempt, I think she has scored in that thing also. So there was no problem. We have accepted her as a Malayali. And even I bought who has sung so much of mistakes also, Udit Narayan. But those songs were super duper hits. The songs. No, he's got a joyful voice. When you listen to his voice, it's like a fizz, soda fizz. No, you open it, it just comes. Like I think I've കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പുള്ളി സാഡ് ഒരു സോങ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു ചിരി is default, I think. Right. ഈ മെലഡി കിങ് വിദ്യാസാഗർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള വിദ്യാസാഗർ ആരാണ് ഒന്ന് പറയാമോ? You want to know about my childhood? Yes. അത് ശരി. അല്ല, എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു I hail from a music family actually. My grandfather was a court vidwan of the king of Vijayanagaram. So he was the court vidwan. So, and he was an Ashtavadani. He had so many, he was like that. And my father was a musician. And pre-independent days, he had already migrated to Chennai from Andhra. So he was working with, and till late, എന്താ പറയുക, എല്ലാ ഭാഷയുടെ ചിത്രങ്ങളും ചെന്നൈയിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരമായി ഇരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. സോ ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് എല്ലാവരോടും അവർ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ ഐ വാസ് ബോൺ, ലൈക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് വായ്പാട്ടാണ്, ആൻഡ് ഹാർമോണിയം ആൻഡ് വായ്പാട്ട്. അതാണ് ആദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചത്, at about 4.5 years or something. And എൻ്റെ അച്ഛൻ he used to play a lot of instruments. So ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നു. അച്ഛനാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്ന് പറയാം ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ. പക്ഷേ അവർ ഒരു 10 കൊല്ലം 15 കൊല്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എനിക്ക് 5 to 6 months എനിക്കത് വന്നു. അത് see, this it is all miraculous, and it is God's gift. It is destined. I am destined for that. And ഒരു 10-11 വയസ്സ് പ്രായം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മ്യൂസീഷ്യനായി മാറി. I used to play vibraphone, santoor, xylophone, glockenspiel, guitar. I can play some keyboard. I used to do so many things. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ മ്യൂസിക്കായിട്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് I was telling, എല്ലാം മലയാളം, തെലുഗു, തമിഴ് എല്ലാം ഒക്കെ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു. സോ ഐ ഹാഡ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക്. എല്ലാ മ്യൂസിക്കേറ്റേഴ്സോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് ഫ്രം ദി ഡേ വൺ
എൻ്റെ ടാർഗറ്റായിരുന്നത് I wanted to become a composer. Okay. ഇത് എപ്പോഴായിരിക്കും, like how old were you when you? When I was 8 years old. Wow. അത് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ഞാനൊരു റെക്കോർഡിങ് ചെന്ന് കാണാൻ പോയിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛൻ കൂടെ ഞാൻ പോവും റെക്കോർഡിങ് തിയേറ്ററിലേക്ക്. അപ്പോൾ കാണാൻ പോയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓർക്കസ്ട്ര വായിക്കുന്ന എല്ലാവരും പാട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓടി ചെന്ന് the room where it was recorded, അവിടെ ഇരുന്ന് ആ പാട്ട് കേൾക്കാനും പിന്നെ ആ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിനെ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കാനും ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ഒരുത്തനായി ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടിയത് I want to be the person who creates the music. അതാണ് എൻ്റെ that was my target. I mean, that was the first impression. Right, so you spent time in Devarajan Masters. Yeah, I was there with Devarajan Master when I was very young. Hardly I was 10, 11, I don't know. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേവരാജ് മാസ്റ്ററോട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ രാഘവൻ മാസ്റ്ററോട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഐ പ്ലേഡ് ഫോർ സലീൽ ചൗധരി. ദെൻ അതുപോലെ അപ്പോഴുള്ള എല്ലാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എൻ്റെ മാനസിക ഗുരുവായിരുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നത് ശ്രീ എം എസ് വിശ്വനാഥനാണ്. സോ ഐ മീൻ ഹീ ഈസ് മൈ ലൈക്ക് ഗോഡ് ടു മീ. I mean, he is my idol. And I played with him for almost 4-5 years. I was with Mr. Ilayaraja I played with him for almost 8-9 years. I worked as a ghost composer for a lot of films. പിന്നെ അത് നമുക്ക് പേര് അവർ ഇടാതെ, പക്ഷേ യു വർക്ക് ആസ് എ ഗോസ്റ്റ്, യു ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഓൺ ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് that gave the enough experience, not only musically experimenting my ideas, but also orchestra to understand the orchestra. Right. And meanwhile I started learning piano also with Dhanraj Master. I learned guitar for almost 8-9 years. I learned guitar. So all this was happening simultaneously. My professional work and my learning and everything was going on simultaneously. Sir, the music has crossed generations. Adu എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഇഫ് 60-year-old generations. Okay. Because I say this from personal experience, because എനിക്കറിയാം ഒരു 60-year-old കേൾക്കും, and അതേപോലെ ഒരു 8 വയസ്സ്, എനിക്കൊരു 8 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, അവളും കേൾക്കും. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ വർക്ക്? സാറിൻ്റെ ഒരു I feel very blessed. See, basically I attribute all the success and everything to God's will. I'm very simple in my approach. I don't carry any weight in my head. I don't carry any success to my this thing. Nothing of that sort. It could have been anyone, right? Yeah. These songs could have been done by anyone. Yeah. But why choose me? So that extra blessing is choosing me. You understand? Yeah. So I feel extra blessed. I've been the chosen one to deliver these songs to such music loving people, audience, and getting their love in reciprocation is adu oru purva janma sukridam. I feel it is a blessing of God, that's it. There's nothing called great I did something, nothing. First song Vennila Chandanakinnam cheyumbo Yeshudas sir aanu adile paadunathu, and with another like unknown singer Shabnam nammalarum anna I think adinte munne kekathoru voice aayirunnu ennu സംശയം. യേശുദാസ് സർ കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സിംഗറാണ്. സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം? No, I know him already. See, before I became a music director in Malayalam, I worked for 25 years. I worked as a musician. I have seen him in so many recordings. Avarodopam my father was well known to Dasetan, and so I don't have any qualms about that. He doesn't have anything. I make him very comfortable singing my song. First point. He also liked the compositions, my compositions, the way I do my compositions. It is not the regular way where he does very classical this thing. No, it's very simple. The tunes are very simple. You can just ஒரு மூலி பாட்டு மாதிரி அது அங்கனே போகும். It's very simple. My songs are very simple. So, and all it needs is his expression. And I mean,
we had a lovely working experience. ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു പുതിയ ആൽബം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒരു സോങ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇത് ഒരു ആൽബമായിട്ട് തീരും ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാട്ട് എഴുതുന്ന ആൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. സോ ഈ വിമോഷ് വേണുഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ, ഈ ആൾ ആദ്യം ഒരു എനിക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6-7 years I think he has been following me and he always tells, sir, எனக்கு ஒரு I write poetry, my whole life, എൻ്റെ ജീവിത ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വരികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈണം പകരണം, അതാണ് എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു ആശ. പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് I told, okay, I'll do a song for you, ഒറ്റ പാട്ട് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് then I accepted. But once I finished the song and now he has taken it like to so much level of making an album out of it, shooting the song and promoting it so much. He has invested so much into the song. That shows his passion. I really appreciate that. Idilum singer, the male lead is I think a relatively new. Jasim Jamal. Yeah. How was it working with new artists like after I think no, see, basically ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാവരുമേ നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. See, either they are very classically trained, they have good voices, they preserve their voices, நல்ல voices timber. It is up to you to choose and what sort of song you are going to make them sing. They are able to sing everything. അവങ്ങൾക്കാണ് നെർവസ്നെസ്. എനിക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ പാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ അവർ പാടിത്തരണം അല്ലേ. So that is what will take time, because when they sing for reality shows or shows, they have been listening to someone else's voice and practicing that for a long period of time. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they are able to get it properly. Correct. But ഒരു പുതിയ പാട്ട് തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പാടുന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒട്ടും, that is where these people lack. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാലേ ആ എളുപ്പം വരും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. അവർക്ക് they find it very difficult. They don't understand. It is not like you think. You have to understand my mind, because that song is a new song. You have to understand what I'm trying to say and try to sing that. That's very difficult. இன்னைக்கு இருக்கவங்களுக்கு அது ரொம்ப, that's a big minus point I see with all the upcoming singers, because any old songs they are able to practice very well and they are singing it, the performance. அப்போ அது கண்டிட்டு நமக்கு you should not get cheated by that. And ഇപ്പോഴത്തെ ലിസ്ണിംഗ് എന്താ പറയുക രീതികൾ, പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള രീതികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും റീൽസിലും യൂട്യൂബിലും ഷോർട്സിലൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പം മറ്റേ എന്താ പറയുക, ഇരുന്ന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പിന്നെ റീൽസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷോർട്ട്, 20 seconds, 5 seconds, 10 seconds, മാക്സിമം 1 minute ഒക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാർ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ, ലൈക്ക് is it good? What do you have an opinion like about it? No, I don't have any opinion. See, basically I don't understand why all this rush for, and why all the, I mean, why do you do so many things? Anything good is good. It is not, if it is only in 30 seconds it's good, or 1 minute it's good. Anything good is good. That's all. I take it as simple as that. So you need to strive for newness. പുതുമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. or it has to come very naturally to you, something new. A total thinking process ൽ തന്നെ ഒരു ന്യൂനെസ്, ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ but whatever you do, when you treat it as music, it could be anything. But when you treat it as a song and you're going to get lyrics into that, they need to have meaning. Alle? They need to express something, no? Without expressing anything, just it can't be fill in the blanks words. You understand? So it will be meaningless. If I'm not going to express anything in my song, if it is just going to be some tune where nothing can come out, expressing anything, appo adu or waste, there is a futile effort. Always the changes will always happen, and in the audience they are widely exposed, worldwide music, something new, they are able to listen to that. And okay,
all this is new. But does it suit your culture and your, I mean, is it your cup of tea? Yeah. See, that is more important. Right. See, watching an English film, as an English film, is wow, it's good. But when you watch your film, I don't mean to say it can have all the technicalities of that film, but still it has to be some elements of your language is different. We are still more connected with our families. We are still connected with, I mean, everything is universally it is the same. But somewhere, like I say, music has no language, right? Music doesn't have a language. But when you put it in a form of a song, and you start writing lyrics, penning lyrics for that, then it becomes regional, right? It can't become universal. How can it become universal? So you mean to say you write in Malayalam and say this is universal? How is that universal? That's a Malayalam song. Yeah. Correct. Yes. Only when it stands in a musical form, then it is universal because it doesn't have any lyrics. Yeah. But once you start putting words, then it becomes regional, right? Yeah. You are putting it into a restriction. But then it has to reflect what those people think or their minds and avrudiya abhilasham, avrudiya asagam, ellame it has to reflect. And it has to reflect the culture of your rich. See, India is such a rich heritage country. We have so many varied cultures, great cultures. It's all individual taste, that's all. I'm no one to judge or comment on anything. You can always strive for newness. And people who feel only that is good, let them listen to that. People who don't, they want something more meaningful, let them search for the meaning. Ini sir, endana plan? What are you working on next? Is there anything that we can... Now I'm planning to go to Chennai. Right. Yes, have a flight to catch. Yes. Thank you, sir. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you.